Now I am going to involve you in a very important concept, and the concept is very fitting to what Sanjay Bhaskar and Guru Prasanna have made as presentation. They both made a wonderful presentation on visualization techniques, and we need to take a little bit extra mile. So I'm going to share your screen speaking about something very important. Make sure you are taking the necessary notes, and then we will discuss to the next level. Seeing my screen? Okay, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. See, boys and girls, I am going to have right from Sibi Adityan till Mitra, right from Kalpita Shri till Uday Shri Brinda, and right from Dakshin Siddharth till Ritan Nitish and Vishnupriya and Asataman, Sanjay, Guru Prasanna, every single person should be starting to practice this. We might have seen or we might have heard about this particular technique, subliminal message conversion. We have spoken about this in the MS evening sessions, and this is a therapy that is going to be included, and it is a very enjoyable therapy. I'll tell you why. Subliminal அப்படிங்கிற வார்த்தையை டிக்ஷனரியில பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய இன்னர் கான்சியஸ்ல போய் சேருற அந்த விஷயம் அப்படிங்கிறது தான் subliminal. For example, the coach gave me an information which was so subliminal for me before I went for the match. The teacher gave me a very important subliminal before I went to the examination. I heard the music jingle 6 o'clock in the morning before I went for the interview, and that was a very good subliminal for me. இப்படிதான் subliminal அப்படிங்கிற விஷயத்தை யூஸ் பண்ணுவாங்க. So subliminal அப்படின்றது அதுதான். Brinda, while answering the question of Guru Prasanna, mentioned one thing. She was practicing guided meditation every single day, and that's for duration வரைக்கும் சொன்னபடி. I know Kalpita is practicing that every day. Dakshin Siddharth is practicing every day. Mitra practices twice or thrice in a week, and Brinda is practicing every single day. I'm thankful to you. அதனுடைய slight extension தான் இங்க. So let me first of all tell you the detail. First in literature பார்ப்போம், அதுக்கப்புறம் practice பார்ப்போம். Focus on this particular slide. We're all capable of sending the messages to your subconscious mind. The subconscious is ever hungry for positive inputs. It is us who ignore this fact and are not making proper use of it. We all get up in the morning with subliminal message in our mind that can either be positive or negative. Okay, 9 o'clock இன்னைக்கு கிளாஸுக்கு லிங்க் அனுப்புவாங்க. Subliminal message. Last year நான் 8th grade படிக்கும்போது the math teacher was too good. இந்த வருஷம் எந்த math teacher வருவாங்கன்னு தெரியாது. Subliminal message. என்னடா இது எப்ப பார்த்தாலும் ஸ்கிரீனை பார்த்துட்டே உட்காந்துருக்கும், இது எங்க போய் முடியுமோ. Subliminal message. All these are morning subliminal messages. Oh my God, I recently lost my dad, and that is really irritating me. The fact that he is not with me is really putting me in trouble. Subliminal. இந்த எல்லா சப்ளிமினலையுமே நீங்க ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது, பட் ஒரு சிஸ்டம் உங்களால கிரியேட் பண்ண முடியும். And I generated this system in 1999 when I was a BBM graduate, almost a UG graduate. அப்பதான் இந்த subliminal message conversion நான் யூஸ் பண்ணேன். First step பாருங்களேன். Have your short-term and long-term goals written in rectangular cards. The statements have to be short and constructive. For example, I am destroying possessiveness. I am getting good memory power. I am becoming a very good software developer in the future. Software developer நான் போட்டிருக்கிறது third year engineering students-க்கு நான் இந்த presentation-ஐ காமிச்சேன். அதனால software developer நான் அங்க போட்டிருக்கேன். But you remove it and you fill in the blank. I am gaining entrepreneurial skills. I am acing that ICSE examination very well. I am. எல்லாமே I am தான். Present continuous. இந்த I am-ங்கிற வார்த்தைக்கு அவ்வளோ பவர் இருக்கு. குயிக்கா எல்லாத்துக்கும் ஒன்று சொல்றேன் பாருங்க, உங்களை பத்தி நான் படிச்சதுக்கு. I am becoming more organized in terms of
doing therapies for Mitra. For example, I am becoming a very good reader and I read a lot of books for Sibi Adityan. I am balancing my time. I am not getting pressurized now that I have got into the higher secondary for Dakshin Siddharth. இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் இது நான் சொல்றது என்னமோ வெறும் எக்ஸாம்பிள் தான், பட் ஐ வாண்ட் யூ டு டேக் யுவர் ஓன் கைண்ட் ஆஃப் திங்கிங் அண்ட் ஐ வாண்ட் யூ டு டேக் யுவர் ஓன் customized version of these things written in a piece of card. You can have a maximum of 5 cue cards, not more than that. In the cards நீங்க எழுதுனீங்கன்னா that cards is called as that cards are called as cue cards. So cue cards about 5 or 6 shall be available. இது புதுசா இருக்கே சார். ஐடியா பேட் எழுத சொன்னீங்க, ஓகே. போன்ல வந்துட்டு வாய்ஸா ரெக்கார்ட் பண்ண சொன்னீங்க, ஓகே. பட் cue cards, ஏன் cue cards? I'll tell you. Second step, when you lie down on the bed that night, ensure you have a torchlight secured at the side of the pillow. Torchlight near pillow and cue cards. Why? What could be the reason? There I would like to introduce to the third step. Set alarm at 2:30. When you have fell in deepest sleep mode, please don't get thrilled. I have a reason to say this. 2:30 மணிக்கு அலாரம் வைங்க. சார் என்ன சொல்றீங்க? 2:30 மணிக்கு நான் அலாரம் வச்சு நான் என்ன செய்யறது? நீங்க எப்ப டீப்பா தூங்குறீங்களோ அந்த டைமுக்கு அலாரம் வைங்க. நான் எப்ப டீப்பா தூங்குறேன் எனக்கே தெரியாது. நல்ல டீப்பான தூக்கம் அப்படின்னா நான் 11 மணிக்கு எஸ்எஸ்டி கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணும்போது தான் எனக்கு தூக்கம் வரும். அதெல்லாம் உங்க பிரச்சனை, அதெல்லாம் உங்க குடும்ப பிரச்சனை. I am speaking about the deep slumber state in the night. அந்த டைம்ல நீங்க கொஞ்சம் எந்திரிக்கணும். சரி 2:30 ரொம்ப அதிகமா இருக்குன்னா we'll fix it up as 4 o'clock in the morning and sleep. அலாரத்தை வச்சுட்டு டார்ச் லைட்டை பக்கத்துல வச்சுட்டு தூங்கிடுங்க. Fourth step, get up at the exact time. It's tough, I know, but still just 5 minutes. Just 5 minutes. Get up at the specific time that you have set the alarm on and take the cue cards in one hand and take the torchlight. Okay? So you have this cue card in one hand and you have got this torchlight on the other hand. Fifth step, this is your cue card, this is your torch. Flicker the torch off on for 15 times on the card. One by one. How many cue cards you have? Sir, I have 10 cue cards. அப்ப எல்லாத்துக்கும் நீ பொறுமையா பண்ணிதான். என்ன சொல்றீங்க? ஒவ்வொன்றிலையும் வந்துட்டு 15 இப்படி நான் இதுக்கு அடிச்சிட்டு இருக்கேன். நான் லூசா? How badly you want the result? So look at that. Flicker the torch off on for 15 times onto the card. You have 5 cue cards with you. Do this process on all those 5. Flicker 1. Gather the statement off. Flicker 1. Gather the statement off. Flicker. Gather the statement off. இந்த நடக்குது இந்த இடத்துல. What's actually happening? Sixth step. இதான் ரொம்ப முக்கியம். Remember, you need not read the statements. That's a point. Statement நீ படிக்கவே வேண்டாம். உன் மைண்ட் மேக்னெட் மாதிரி கேதர் பண்ணிக்கும். You just have to make sure your eyes see them when the torch flickers. Your subconscious alone should read it and it will. நீங்க படிக்க வேண்டாம், உங்க சப்கான்ஷியஸ் அதை படிக்கும். டார்ச்சை ஃபிளிக்கர் பண்ணும்போது அதை கேதர் பண்ணிக்கும் and அது கண்டிப்பா அதை செய்யும். Now, okay, go to sleep. படுத்துக்கோ, நல்லா தூங்கு. What happens here? Your brain is a dream factory and it starts working on it. இதோடைய பவர் எதுல அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா, நீ என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் அந்த கியூ கார்டில் எழுதுறியோ அங்கதான்டா பவர் இருக்கு. If you are making it as a mistake and if you are writing only ordinary things on the cue card, then it is your mistake. Look at that. What happens here? Simple. You have sent a message to your subconscious. All the contents in the cue cards have been sent as messages. Now it's up to your subconscious to make it as a reality. The messages that are already in the subliminal areas are converted into positive ones and they are starting to work for you.
So you basically send the message and you leave it to subconscious. அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த கியூ கார்ட்ஸ்ல எழுதி இருக்கிறதுக்கு ஏத்த மாதிரி விஷயங்கள் உன் லைஃப்ல நடக்க ஆரம்பிக்கும். அது நீயே பாப்ப. அது என்னங்கிறத நீ எனக்கு எழுதி எனக்கு காமி. இது உனக்கு ஒரு அசைன்மெண்ட். இவங்க ரெண்டு பேர் சொன்ன இந்த விஷுவலைசேஷன் தான் இங்க நடக்குது. You first send the message. It's a definite effort of making your dreams come true by making your subconscious work for you. உங்க subconscious உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ண வைக்கிறதுக்கு அருமையான ஒரு மெத்தட். That's all. அவ்வளவுதான். பட் இது எனக்கு கஷ்டம் சார். கியூ கார்டை வச்சு நான் டார்ச் லைட் அடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் சார். இதுக்கு பதிலா வேற ஏதாவது ஆல்டர்னேட்டிவ் இருக்கா சார்? நீங்க தான் எப்பவும் பிளான் பி வச்சிருப்பீங்களே. Do you have a plan B? Yes, I have plan B. இந்த பிளான் பில நான் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் பிளே பண்ணி காமிக்கணும். சப்ளிமினல் மெசேஜஸ் கியூ கார்டில் எழுதுறதுக்கு பதிலா வாய்ஸா ரெக்கார்ட் பண்ணுங்க. இப்ப நான் பண்ண போறது என்னன்னா, என்னுடைய பர்சனல் சப்ளிமினல உங்களுக்கு பிளே பண்ணி காமிக்க போறேன். ஐயோ, உங்க பர்சனல் அதை எங்களுக்கு எப்படி கேளுங்க, தப்பு இல்லை. அதுல நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா, என்னுடைய பர்சனல் சப்ளிமினலோடைய லென்த் நான் இப்ப உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். Just wait.